2020 వైరస్ ఇయర్. నా వాయిస్ వినిపిస్తాను కదండి అందరికీ? యా సార్. యా. సో ఫ్రెండ్స్, సో ఈ సంవత్సరం మనం ఎట్లా నెట్టుకుంటా మనం సో కేమ్ టు ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ దిస్ ఇయర్. సో ఈ డే కూడా మనం ఎక్కడ బ్రేక్ లేకుండా మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఈరోజు మనం క్లాస్ చెప్పుకుందాము. సో మనం ఇప్పుడు ఎక్సెల్ షీట్లో ఉన్నామండి. సో నిన్న మన ఆన్సర్స్ పంపించాము మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ గురించి. మన ఫండమెంటల్స్ కానించి మనం ఎంతవరకు నేర్చుకున్నాము కొంచెం కామెంట్స్ వరకు పంపించాము. నెక్స్ట్ ఫ్రైడేకి మరొక క్వశ్చన్ పేపర్ మనం మీకు రెడీ చేస్తానండి. దాంట్లో మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్కి సంబంధించిన కొన్ని ఉంటాయి, ఎక్సెల్ సంబంధించిన కొన్ని ఉంటాయండి. సో ఇది సెకండ్ టెస్ట్ మనం పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది బిఫోర్ సంక్రాంతి. అది 8th రోజున మీకు పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఆ పేపర్ని మీరు ఒక 3-4 days టైం తీసుకుని మీరు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ని మీరు ఫిల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఎక్సెల్ షీట్లో ఒకసారి మనం మెనూస్ గురించి చూద్దామండి. ఒకసారి జనరల్గా మన మెనూస్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి ఆల్ట్ బటన్ కదండి, ఆల్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Ribbon tabs, tab control, home tab selected alt H. Insert tab selected alt N. So home tab, insert tab. Page layout tab selected alt P. Page layout. Formulas tab selected alt M. Formulas tab alt M. Data tab selected alt A. Data tab alt A. Review tab selected alt R. Review tab. View tab selected alt W. View tab. Edit lang. Collapse the ribbon sheet 1 tape. Ribbon tabs tab control. View tab select. Review tab selected alt. Data tab selected alt A. Formulas tab selected alt M. Page layout tab selected alt P. Insert tab selected alt N. Home tab selected alt H. File tab button alt F. So file tab. మన లెఫ్ట్ యారో ప్రెస్ ఫైల్ ట్యాబ్ వస్తుంది మనకి. Ribbon tabs tab control. Home tab selected alt H. సో ఫైల్ ట్యాబ్ లో మనకి మెనూస్. File tab button alt F. New grouping. Edit lang. Start searching button. Start searching all. Ribbon tabs tab. File tab button. Info tab selected. Info alt F I. New tab selected. New alt F N. Open tab selected. Open alt. Save alt F S. Save as tab selected. Save as alt F A. Share tab selected. Share alt F. Export tab select. Publish tab selected. సో దాదాపుగా కొన్ని ట్యాబ్స్లో మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ దాదాపుగా మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్కి సంబంధించిన మెనూస్ మనకు చాలా వరకు కలుస్తుంటాయి మనకి. Save alt F S. Publish the power by sheet 1 tape. Ribbon tabs tab. Insert tab selected alt F. Home tab selected. Clipboard group cut button cut. CTRL. సో ఇది హోమ్ ట్యాబ్ అండి. Copy split button collapse copy. Seat format painter toggle button not pressed form. మనం ఏంటంటే ఒకసారి మనం ఏ అప్లికేషన్లో మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నామండి. అది నోట్ ప్యాడ్ అయినా వర్డ్ ప్యాడ్ అయినా లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్, అలాగనే యూట్యూబ్, ఇలా ఏదైనా ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనం ఆ అప్లికేషన్కి సంబంధించినటువంటి మెనూస్ని కూడా చెక్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎన్ని ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి, దానిలో ఏమేమి మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మనం ఏమేమి జనరల్గా మనం కమాండ్స్ రూపంలో మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము, కొన్ని మనము స్కిప్ చేస్తూ ఉంటాము, కొన్ని మెనూస్ని మనం షార్ట్ కట్ రూపంలో మనం యాక్టివేట్ చేస్తుంటాము. సో అన్నీ మనము లాంగ్ రూట్లో వెళ్ళాము కాబట్టి మనకి త్వరగా వర్క్ అవ్వాలి, టాస్క్ త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము, చాలా వరకు మనము షార్ట్ కట్ కమాండ్స్ ద్వారా మనం యాక్టివేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాము. అయితే మన నావిగేషన్ అంటూ మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి కాబట్టి ఏ ట్యాబ్లో ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నది చూసుకోవటం ఒకసారి మంచిది మనకి. దానివల్ల మనకి ఏమవుతాయంటే ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది మనకి. ఒక అప్లికేషన్ వర్క్ చేసేటప్పుడు హోమ్ ట్యాబ్లో ఏమేమి ఉండొచ్చు, ఇన్సర్ట్లో ఏమేమి ఉండొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎక్సెల్ షీట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతున్నాయంటే కొన్ని ట్యాబ్స్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ అంటే మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. మనము ఈ కాపీ కట్ పేస్ట్ అనేవి సర్వసాధారణంగా ఇవి మనకి రెగ్యులర్గా ఉపయోగించే కమాండ్స్, ఫాంట్ అని ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ సర్వసాధారణంగా అంటే కొన్ని ట్యాబ్స్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ మటుకు మనము చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్సెల్లో. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఒక సముద్రం లాంటిది ఎక్సెల్ అనేది. మనము
కొంతవరకే చేయడానికి మన విజువల్ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళకి ఫార్ములాస్ అని ఇట్లా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. ఇది మనం బేసిక్ యూజర్స్ కాబట్టి ఉన్నంత వరకు మనం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంటాను నేను కూడా. ఒక 20-25 ఫార్ములాస్ 30 వరకు అలాగ మనం అంటే కొన్ని ఫార్ములాస్ రూపంలో చేస్తుంటామండి. కొన్ని ఫార్ములాస్ లేకుండా కొన్ని ఆప్షన్స్ మనం వర్క్ చేస్తుంటాం ఎక్సెల్లో. సో అది ఏంటి అనేది మనం ఇంకా ఈ వీక్ అంతా నెక్స్ట్ వీక్ అంతా మన ఎక్సెల్ నడుస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఆర్డర్ వైజ్గా మనము ఇక ట్యాబ్ వైజ్గా మనం చెప్పడం కష్టం అండి ఎక్సెల్లో. ఎందుకంటే అన్ని ఆప్షన్స్ మనము చాలా వరకు మనం ఫార్ములాస్ రూపంలో ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక్కటి మీరు అర్థం చేసుకోండి. మనకి ఏ ఆప్షన్స్ ఇంపార్టెంటో అది మటుకి నేను కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో దాన్ని మన రెగ్యులర్ లైఫ్లో మనకి ఖచ్చితంగా అవే మనకి ఎక్కువ అవి యూజ్ అవుతుంటాయి. మనకి ఫార్ములాస్ రూపంలో మనం ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ప్లస్ వేరే కమాండ్స్ అంటే సెలక్షన్ కమాండ్స్ కావచ్చు, తర్వాత ఇంకా వేరే నావిగేషన్ కమాండ్స్ ఇటువంటి కమాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము ప్రయత్నం చేద్దాము, నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దామండి. సో ఒకటి హోమ్ ట్యాబ్లో ఉన్నాము. ఇది జనరల్గా మీకు ఒక 5 minutesలో అలాగే మేము నావిగేషన్ చూపించిన తర్వాత మనము ఈరోజు నెక్స్ట్ ఫార్ములాకి మనం చెప్పుకుందామండి. Office clipboard, button clipboard Alt H FO. Font grouping, font combo box collapsed, Calibri edit selected Calibri. Font size combo box collapsed, 11 edit selected 11. Increase font size button, increase font size Alt H FG. ఇవన్నీ కూడా విడివిడిగా చేసుకుంటానికి కూడా ఇక్కడ ఆ వర్డ్లో కూడా చూసాము. ఇక్కడ కూడా మనకి సెపరేట్గా కూడా కమాండ్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి, డైరెక్ట్ కమాండ్స్ లాగా. అన్ని ఆప్షన్స్ ఒకేలాగా ఫాంట్ డైలాగ్ బాక్స్లో ఉండే ఆప్షన్ మనకి Ctrl+1 ఇస్తూ ఉంటాం జనరల్గా మోస్ట్లీ. దానిలో మనకి డిఫరెంట్ ట్యాబ్ పేజెస్ ఉంటాయి. మనకి ఒకటి ఫాంట్ పేజ్ అని అట్లాగా, అది కూడా చూద్దాము, త్వరలో చూద్దాం అది కూడా. Decrease font size button, bold toggle button, italic toggle button, underline split button, collapsed border split button, collapsed bottom border. ఇవన్నీ కూడా మన ఫాంట్ డైలాగ్ బాక్స్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అండి యాక్చువల్గా. కానీ అన్ని సెపరేట్గా ఇచ్చేసరికి మనకి ఎన్నో మెనూస్ ఉన్నట్లా కనిపిస్తుంటుంది ఇక్కడ. Shading split button, font color split button, collapsed font color button, font color. Format cell font button, font settings, CTR alignment grouping, format cell font button, font settings, CTRL plus shift plus F, Alt H, FN CTRL plus shift plus F. Alignment grouping, top align toggle button, not press top align Alt H, a T. అంటే ఒక సెల్ లో మనకి అలైన్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి, టాప్ అలైన్మెంట్ చేసుకోవాలా, Middle align toggle button, not press middle align Alt H. మిడిల్ అలైన్మెంట్, Bottom align toggle button, press bottom orientation, collapsed Alt H, FQ. Align left toggle button, not pressed align left Alt H, a L. Center toggle button, press center Alt H, a C. Alt H AC ఇలా మన కమెంట్స్ కూడా అక్కడ డైరెక్ట్ కమెంట్స్ మనకి వినిపిస్తూ ఉంటాయండి. అవన్నీ మనం అర్థం చేసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంటుంది మనకు కూడా. Num lock off. Rate 25, rate 20. Align right toggle button, not decrease indent button, increase indent button, in wrap text toggle, merge and center split button, collapse merge and center toggle button, press merge and center. Format cell alignment button, alignment settings Alt H, FA. Number grouping, number format combo box collapsed, general edit selected general. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక సింగిల్ కమాండ్ తోటి మనకి అక్కడ ఒక 5 to 6 pages ఉంటాయండి. కంట్రోల్ ట్యాబ్ తోటి ఇవన్నీ నావిగేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటే డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది, మన దానిలో డిఫరెంట్ పేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. కానీ అవన్నీ ఇక్కడ మనం విడివిడిగా ఇవ్వటం జరిగింది. Alt H FA అని, Alt H FM అని. Alignment grouping, format cell alignment button, alignment settings Alt H FA. Number grouping, number format combo box collapsed, general edit selected general. Accounting number format split button, collapsed accounting number format button, accounting number format. Percent style button, per comma style button, increase decimal but decrease decimal, format cell number button, number format Alt H FM. Styles grouping, conditional formatting, collapsed Alt format as table, collapsed Alt H T. Cell styles collapsed, menu item cells grouping, insert split button, collapsed insert cells, delete split button, format collapsed Alt H O. ఇది Alt H O అనే కమాండ్ కూడా దీనిలో ఇవ్వడం జరిగిందండి. దీని ద్వారా మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఈ డైలాగ్ బాక్స్ ద్వారా మనం చేస్తుంటాము. కాలం విడ్త్, రో హైట్, తర్వాత మనకి షీట్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయటము, సెల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటము, దీనిలో మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి Alt H O కమాండ్లో. Delete
split button, collapse, delete cells, button, delete cells. Format, collapse, alt, H, O. Editing grouping, auto sum, split button, collapsed sum, alt plus equals, fill, collapsed, alt, H, Fi. Clear, collapsed, alt, H, E. Sort and filter, collapsed, alt, H, S. Find and select, collapsed, alt, collapse the ribbon toggle button not pressed, edit blank. ఇదండి మనకి హోమ్ ట్యాబ్ గురించి. Sheet. ఇట్లా మీరు అన్ని ట్యాబ్స్ కూడా Ribbon tabs, tab, insert tab, select tables, Insert. grouping, pivot table, button, pivot, పివట్ టేబుల్స్, recommended pivot tables, table, button, table, CT illustrations, grouping, add-ins, grouping, add charts, grouping, insert column or bar chart, collapsed alt. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ మెనూలో చార్ట్స్ కూడా ఇచ్చారండి. టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి. కోన్ చార్ట్, రేడార్ చార్ట్, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకుందాము. అంటే అక్కడ చార్ట్స్ మనకి ఏ ప్రకారం ఇస్తే అది మారిపోతుంది, కానీ అది లో విజన్ వాళ్ళు కానీ నార్మల్స్ కానీ కరెక్ట్గా మనం ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ షేప్లో వస్తుంది అనమాట చార్ట్స్. Insert line or area chart, collapsed alt, N, N. Insert pie or donut chart, collapsed alt. Insert hierarchy chart, collapsed alt, N, H, I. Insert statistic chart, collapsed alt. ఇవన్నీ చార్ట్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్. Insert scatter, X, Y, or bubble chart, collapsed alt, N, D. ఇవి చార్ట్స్లో రకరకాల చార్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి. Insert waterfall or stock chart, collapsed alt. Insert combo chart, collapsed alt. ఇందులో రకరకాల చార్ట్స్ ఇవన్నీ. మనం అవన్నీ ఏ ఏ టైప్లో ఉంది, ఎలా ఉంది అనేది నార్మల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఆ చార్ట్ ఏ షేప్లో ఉంది, కోన్ షేపా, రేడార్ షేపా, పిరమిడ్ షేపా, లైన్ షేపా, ఇట్లాగా మనకి సిలిండర్ షేపా, చాలా మనకి అలా చార్ట్స్ వస్తుంటాయి మనకి. Insert surface or radar chart, collapsed alt, N, O. రేడార్ సర్ఫేస్ రేడార్ చార్ట్. Pivot chart, split button, collapsed, all charts button, see all charts, alt, N, K. అన్ని రకాల చార్ట్స్ ఈ ఆప్షన్లో ఉంటాయి మనకి. Tours grouping, 3D map, split button, spark lines grouping, column button, column spark line, alt, N, win/lock sheet 1. ఇట్లా ఉంటాయండి మనకి ఆప్షన్స్. సో మనకి ఏంటంటే ఏవి ఇంపార్టెంట్ అవి మటుకి మనం కవర్ చేస్తాం ఎక్సెల్ షీట్లో అండి మోస్ట్లీ. Ribbon tabs, tables grouping, pivot table button, pivot table, ribbon tabs, tab sheet, ribbon tab, page layout tab selected alt, formulas tab selected alt, M. మనకి ఫార్ములాస్ లాంటివి రకరకాల ఫార్ములాస్ అనుకోండి, ఫార్ములా ట్యాబ్లు ఉంటాయి Function మనకి. library grouping, insert function, shift plus F3, alt, M, F. ఆల్ట్ ఎంఎఫ్ షిఫ్ట్ F3 కొట్టినా మనకు ఒక ఆప్షన్ వస్తుందండి. అక్కడ సెర్చ్లో మనం కావాల్సిన ఫార్ములాని టైప్ చేయొచ్చు. ఆ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, ఆ కింద కేటగిరీస్ ఉంటాయి. షిఫ్ట్ F3 కొట్టగానే ఆ కేటగిరీస్లో కూడా మనము ఏ టైప్ ఫార్ములా మనకి అవసరం పడుతుందో దాన్ని బట్టి కూడా బాగా అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతాయండి. దానిలో ఫార్ములాస్ కొన్ని వందల ఫార్ములాస్ ఇవ్వటం జరిగింది ఎక్సెల్ షీట్లో కేటగిరీస్లో. మనం అన్నీ చేయలేము కాబట్టి మన అవసరాలకి తగ్గ ఏవి ఫార్ములాస్ అవి మనం కొన్ని దానిలో మన విజువల్ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళ గురించి మరి డిజైన్ చేశారు. డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, NAB కావచ్చు, అట్లా ఎనేబుల్ ఇండియా వాళ్ళు కావచ్చు, ఇట్లాగా కొన్ని దాని ట్యుటోరియల్స్ కానీ ఏ ఫార్ములాస్ మనకి మన సాఫ్ట్వేర్ తోటి బాగా మనకి యూజ్ అవుతాయి, NVDA కానీ జాస్ కానీ, ఇట్లాగా ఈ యొక్క ఫార్ములాస్ ఈ లైబ్రరీలో మనకి అనేక ఫార్ములాస్ మనం అక్కడే హెల్ప్ కూడా దాని కింద హెల్ప్ కూడా వస్తుందండి మన కేటగిరీస్లో. ఆ హెల్ప్లో కూడా వాళ్ళు రూట్ అన్నీ రాసి పెడతారు. అది కొంచెం బాగా ఐడియా ఉన్న వాళ్ళైతే చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందండి ఫార్ములాస్ని. సో Auto sum split button, recently used, collapsed alt, M, R. Financial collapsed, logical collapsed alt, M, L. Text collapsed alt, M, T. సో ఇవన్నీ ఫార్ములా ట్యాబ్లో ఇటువంటి రకరకాల ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక్కడ. Date and time collapsed alt, M, E. Lookup and reference collapsed alt, M, O. Lookup and reference menu item focus. లుకప్ అండ్ VLOOKUP, HLOOKUP ఉన్నాయి. Math and trig collapsed alt, M, G. More functions collapsed alt, M, Q. Define names grouping, name manage, define names sheet 1. ఇట్లా అండి. సో ఒక్కొక్క ట్యాబ్లో మనకి ఆప్షన్స్. Ribbon tabs, data tab selected alt, get and transform grouping, show queries toggle button, from table button, from recent sources button, connections grouping, refresh all split connections button, properties button, edit links button, and sort and filter grouping, sort A to Z button, sort A to Z alt, A, S, A. Sort Z to A button, sort Z to A alt, A, S, D. Sort, button sort, alt, A, S, S. Filter toggle button not pressed filter, CTRL plus shift plus L, alt, A, T, CTRL, clear button unavailable, clear all, reapply button advanced, data tools grouping, text to column. ఇట్లా అండి మనకి ఒక్కొక్క ట్యాబ్లో మీరందరూ మామూలుగా నావిగేషన్ చేసుకుంటూ చూడండి. మనం రన్నింగ్లో ఇవన్నీ కొంతవరకు మనం
చేయడానికి అవకాశం ఉంది. చాలా ఆప్షన్స్ మనం కవర్ చేస్తామండి. కానీ ఎన్ని కవర్ చేస్తాం ఏంటనేది మనం చూద్దాం లాస్ట్ వరకు ఎంతవరకు వెళ్తామో. సో మనం ఇప్పుడు ఎక్సెల్ షీట్లోకి వచ్చేసాం యాక్చువల్గా అండి. ఇట్లా మనకి ఫైల్ ట్యాబ్, Ribbon tabs tab formulas tab select ఫైల్ ట్యాబ్, హోమ్ ట్యాబ్, page insert tabs home insert tab ఇన్సర్ట్ select ట్యాబ్, page పేజ్ layout tab లేఅవుట్ select ట్యాబ్, formulas tab ఫార్ములాస్ ట్యాబ్, data tab డేటా ట్యాబ్, review tab రివ్యూ ట్యాబ్, view tabs వ్యూ ట్యాబ్ ఇవ్వండి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి నావిగేషన్గా మనం చూసుకోవాలి. ఒకసారి నావిగేషన్ చేసుకుని మీరు అందరూ దీంట్లో ఒక్కొక్క ట్యాబ్లో మనము కొన్ని ఆప్షన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటామండి. సో ఓవరాల్గా మనకి చాలా వరకు మనకి ఒక 60-70%, 70-80% వరకు మనం మోస్ట్లీ మన ఫార్ములాస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతాము. వేరే అదర్ ఆప్షన్స్ మనకి ఆటో ఫిల్టర్ అని, తర్వాత ఆటో ఫిల్ అని, అలా డేటా వ్యాలిడేషన్ అని, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం విడిగా మనం ఆప్షన్స్ నుంచి మనం చూసుకుంటాం అవకాశం ఉంటుంది. అలాగా పివట్ టేబుల్స్ అని ఇట్లా కొన్ని ఆప్షన్స్ మనం ట్యాబ్స్లోంచి మనం తీసుకుని మనం ప్రయత్నం చేద్దామండి. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము ఇప్పుడు దాకా మనం టోటల్ మార్క్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, స్టూడెంట్స్ టోటల్ మార్క్స్, యావరేజ్, ర్యాంక్, ఇది మనం డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే క్లాస్లో మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో టోటల్ మార్క్స్ అనేవి మనం ఆ సెల్ అడ్రస్ బట్టి ఉంటుందండి. మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ సెల్ టు ఎండింగ్ సెల్, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ప్రతి ఫార్ములా చేసే ముందు ఇది ఇనిషియల్గా ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము. ఏ సెల్ నుంచి మనం మార్క్స్ ఎంటర్ చేసాము అన్నది ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్. తర్వాత ఎన్ని సబ్జెక్టులు, అది 5 సబ్జెక్టులు ఇచ్చారా, 6 ఇచ్చారా, 7 ఇచ్చారా అన్నది మీరు అది మీ ఇచ్చే సబ్జెక్ట్స్ బట్టి ఉంటుంది అది. తర్వాత టోటల్ మార్క్స్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. 3 మెథడ్స్లో చేస్తాము టోటల్ మార్క్స్ని. సో అన్ని మెథడ్స్ని మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మీకు ప్రాక్టీస్ అనేది కూడా ఒక్కొక్క ఫార్ములా చేసే కొద్దీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత యావరేజ్ అండి. యావరేజ్ అనేది ఇది టోటల్ మార్క్స్, అంటే టోటల్ మార్క్స్ పైన మనం యావరేజ్ చూస్తాము. ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటే సింపుల్ ఫార్ములా మనకి ఈక్వల్స్ టు టోటల్ మార్క్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. కాబట్టి ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఇచ్చామో మనకి తెలుసుకుంటాం. కాబట్టి 3, 4, 5 సబ్జెక్ట్సా, 6, 7, ఇంకా ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉండొచ్చు కొన్ని కోర్సెస్కి. కాబట్టి మీరు ఇచ్చే సబ్జెక్ట్స్ బట్టి టోటల్ మార్క్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్, ఇది యావరేజ్ ఫార్ములా అండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ర్యాంక్ ఫార్ములా. ర్యాంక్ ఫార్ములా విల్ బి మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ టోటల్ మార్క్స్ సెల్ అనమాట. ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు ర్యాంక్ ఓపెన్ బ్రాకెట్, అంటే టోటల్ మార్క్స్ సెల్ ఎక్కడ ఉన్నది మనం ముందు చూసుకోవాలి ఫస్ట్. అంటే బిఫోర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎనీ ఫార్ములా విల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మనం ఏ సెల్ అడ్రస్ తోటి మనం ఆ సెల్ రేంజ్ ద్వారా మనం ఫార్ములాని ఇక్కడ రూపొందించుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో టోటల్ మార్క్స్ సెల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ students marks L1 L2 Nikkei rank J average total marks H2లో ఉందనుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది మనం దీన్ని బేస్ చేసుకుని టోటల్ మార్క్స్ మన ర్యాంక్ ఫార్ములాని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట మెయిన్గా. అలాగే ఎండింగ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, అంటే H2 నుంచి కింద ఎంతవరకు ఇచ్చాం, అది H10 అంటే మీకు 15 స్టూడెంట్సా, 20, 25, ఇంక ఎక్కువ కూడా కావచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ మీరు ఇచ్చే డేటా బట్టి ఉంటుంది అది. కాబట్టి ర్యాంక్ ఫార్ములా అనేది మనము మెయిన్గా టోటల్ మార్క్స్ సెల్ మీద మనం బేస్ చేసుకుని చేస్తూ ఉంటాము. ఈక్వల్స్ టు ర్యాంక్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ టోటల్ మార్క్స్ సెల్, దట్ మీన్స్ H2, దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం డాలర్ తోటి సెపరేట్ చేయడం జరిగింది. $H, $2, కోలన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, అంటే H10 ఇక్కడ మనం ఆ ప్రకారం ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రోజు. $H, $2, కోలన్ $H10 క్లోజ్ బ్రాకెట్. అంటే ఆ H10 అనేది టెంపరీ అండి. అక్కడ మీరు తక్కువ స్టూడెంట్స్ పెట్టుకుంటే లాస్ట్ స్టూడెంట్ మీరు 5 స్టూడెంట్స్ ఇస్తే H5 ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక 20 స్టూడెంట్స్ ఇస్తే H20 ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ సెల్ రేంజ్ గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టార్టింగ్ సెల్, ఎండింగ్ సెల్, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటూ మన ఫార్ములాని మనం జాగ్రత్తగా దాన్ని మనం మాన్యువల్గా
ఫస్ట్ పర్సన్ది మనం ఖచ్చితంగా మాన్యువల్గా చేయవలసి ఉంటుందండి. ఆ తర్వాత పర్సన్స్ అన్నీ మనం ఈజీగా మనం కంట్రోల్ డీ తోటి కానీ అది ఫార్ములాని కాపీ చేసి కింద ఒకేసారి పేస్ట్ చేయటం కానీ ఇట్లా మనం ఈజీ మెథడ్స్ చేసుకుంటాం అవకాశం ఉంటుందండి. కాబట్టి ఈ ర్యాంక్ ఫార్ములా మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ది H2 ఉంటుందండి, ఆ రెండో స్టూడెంట్ది H3, మూడవది H4, H5 ఇవన్నీ వస్తుంటాయి. ఇవన్నీ మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ $H$2 అనేది మారకూడదు, మధ్యలో గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ది H2, ఎండింగ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ది H10. సో ఈ రెండు మారవు, ఇంకా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. $H$2 ఆ మిడిల్లో ఉన్నటువంటి ఫార్ములా $H$2 ఇది కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటుంది అందరు స్టూడెంట్స్కి. కోలన్ $H10 ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. సో స్టార్టింగ్ ఇది మట్టుగా మారుతుందండి. ఈక్వల్స్ టు ర్యాంక్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ తర్వాత మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎంతమంది ఇస్తారు, H2, H3, H4, H5, H6 ఇవన్నీ మనం ఖచ్చితంగా మనం మార్చాల్సిందే. కానీ ఆ మధ్యలోది దాని తర్వాత కోలను, దాని తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ది $H10 ఇది మారకూడదు. సో ఇది ర్యాంక్ ఫార్ములా అండి. ఇప్పుడు మనం గ్రేడింగ్ చూద్దామని ఒకసారి. గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు చాలామంది గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్స్ అన్ని కూడా రిజల్ట్స్ అనేవి. సో ఆ గ్రేడింగ్ ఫార్ములా ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి. Students marks sheet 1, students marks sheet 1 through K1, K2 name, rank J2, K2. సో K2కి వచ్చామండి. ఇక్కడ ఇదే షీట్ని మనము స్టూడెంట్స్ మార్క్ షీట్ని మనం పక్కన గ్రేడు రిజల్ట్ ఈరోజు ఈ రెండు కంప్లీట్ చేద్దామండి. ఇంకా వీలుంటే ఇంకా రెండు ఫార్ములాస్ కూడా కంప్లీట్ చేద్దాము. Rank J2, K2. సో ఇది గ్రేడ్ అనేది ఆల్వేస్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ యావరేజ్. అంటే యావరేజ్ మనం ఎక్కడైతే యావరేజ్కి సంబంధించినటువంటి స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చామో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటూ మనం ఇది గ్రేడ్ ఫార్ములా మనం ఇక్కడ చేయవలసి ఉంటుంది. దట్టు ఇఫ్ కండిషన్ ఇట్లాగ ఉండాలి అంటే ఇది ఇక్కడ మనం ఇట్లాగే అంటే మనం ఎట్లాగ ఇస్తే అట్లాగే తీసుకుంటుంది. ఇఫ్ కండిషన్ అంటే ఇప్పుడు 90 మార్క్స్ దాటిన వాడికి ఏ గ్రేడ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇది టెంపరీ, అది డిపెండ్స్ అపాన్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్. నేను యావరేజ్ చెప్తాను, 90 దాటిన వాళ్ళకి ఏ గ్రేడ్ అని అనుకున్నాం అనుకోండి. 70% 75% దాటిన వాళ్ళకి బి గ్రేడ్, సెకండ్ కేటగిరీ వాళ్ళు. తర్వాత 50% మార్క్స్ అంటే 50 నుంచి 50 అబవ్ టు 74% వరకు సి గ్రేడ్. ఉత్తరం మనకు అందాజుగా చెప్పుకుంటున్నామండి. ఇక్కడ మనం చేసేవన్నీ కూడా టెంపరీనే. సో 50 నుంచి 74% వరకు సి గ్రేడ్ అని అనుకున్నాం. తర్వాత ఫోర్త్ కేటగిరీ 35 నుంచి 49 వరకు అంటే 35 మార్క్స్ అబవ్ వచ్చిన వాడికి 35 నుంచి అబవ్ వాళ్ళకి 49 వరకు వచ్చిన వాళ్ళకి డి గ్రేడ్. ఇంకా బిలో 35 వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకా లీస్ట్ అంటే ఈ గ్రేడ్ అన్నమాట. అట్లా మనం ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనం ఎవరెవరికి ఏ గ్రేడ్ వచ్చినా మనం తెలుసుకోవచ్చు అండి. అది ఒకటి ఎలాగో చూద్దాం ఒకసారి. అది ఇది గ్రేడ్ ఫార్ములా. హెడ్డింగ్ పెడదాం ఒకసారి ఇక్కడ. Rank J2, K2. Caps lock on. Edit item, edit and edit can R-A-D-E. Caps lock off. Sheet 1 table L2. Rank J2. Grade K2. Rank average I2. యావరేజ్ I2లో ఉందండి, అది చూసుకోవాలి మనం. 80.4 as formula I3. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ మనం హెడ్డింగ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి హెడ్డింగ్ ఇచ్చామండి ఈ మార్క్ షీట్కి. అందువలన A1 B1లో ఉన్న డేటా మొత్తం A2 B2లోకి మారిపోయింది మొత్తము. స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ అన్ని A3 నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి. వాళ్ళ నేమ్స్ వాళ్ళ మార్క్స్ అన్ని A3 నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి. A3 B3 C3 D3 అలాగా. Average I2 name 80.4 as formula I3 J. 1 as formula J3 rank K3 grade. Grade K2 name K3 J.
మనం ఏం చేసామంటే కాలం హెడ్డింగ్ రో హెడ్డింగ్ చెప్పుకుంటాం. ఆ రోజు మనం ఒక కమాండ్ ఇచ్చామండి, ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ సి కాలం హెడ్డింగ్, ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ ఆర్ రో హెడ్డింగ్. ఇదేమవుతుంది, లెఫ్ట్ రైట్ ఎవరో ప్రెస్ చేయగానే Elf K3 grade. మనకి రో హెడ్డింగ్ చెప్తోంది. డౌన్ ఏరో అప్ ఏరో ప్రెస్ చేయగానే మనకి కాలం హెడ్డింగ్ చెప్తాడండి K4 K3 Ajay. అజయ్. సో మన కర్సర్ అయితే మనకి కేలోనే ఉన్నది, బట్ ఇట్ ఈస్ అనౌన్సింగ్ ద కాలం హెడ్డింగ్. సో ఇప్పుడు మన కర్సర్ L3 K3 grade. K3లో ఉన్నామండి మనము. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మన ఫార్ములా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈక్వల్స్ టు Edit item edit and edit control equals. ఈక్వల్స్ if If లెఫ్ట్ పేరెంట్ left parent I3 3 I3 గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఇవ్వాలండి. అంటే షిఫ్ట్ కామా షిఫ్ట్ ఫుల్ స్టాప్ అండి, సారీ, షిఫ్ట్ ఫుల్ స్టాప్ I3 greater గ్రేటర్ ఈక్వల్స్ equals గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 90 num lock on 90 90 comma కోట్ quote అంటే షిఫ్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫీ అండి, A ఏ గ్రేడ్ అండి, మళ్ళీ కోట్ క్లోజ్ A quote కామా comma మళ్ళీ ఇఫ్ if లెఫ్ట్ పేరెంట్ left parent I3 I3 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు I3 greater equals ఈక్వల్స్ 75 7 5 కామా 75 comma కోట్ quote క్యాపిటల్ బి B మళ్ళీ అగైన్ కోట్ B quote కామా ఇఫ్ if లెఫ్ట్ పేరెంట్ left parent I3 I3 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు I3 greater equals ఈక్వల్స్ 50 50 కామా 50 comma కోట్ quote సి C అగైన్ కోట్ C quote comma ఇఫ్ if లెఫ్ట్ పేరెంట్ left parent I3 I3 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు I3 greater equals ఈక్వల్స్ 35 3 5 కామా 35 quote comma quote డి D అగైన్ కోట్. D quote సో ఇక్కడ మనం క్లోజ్ చేయొచ్చు. మన ఈ గ్రేడ్ కూడా కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే comma ఇఫ్ if లెఫ్ట్ పేరెంట్ left parent ఓకే I3 I3 లెస్ దాన్, ఓన్లీ లెస్ దాన్ అంటే లెస్ దాన్ 30 పెడదాం. అంటే ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ అంటే ఎక్కువ, అంటే 35 నుంచి 35 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళైతే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ పెట్టామండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఓన్లీ లెస్ దాన్ I3 less 33 ఇక్కడ 5 కామా 35 ఇక comma ఈక్వల్స్ పెట్టకుండా మనం ఓన్లీ లెస్ దాన్ ఇచ్చామండి. 35 కామా కోట్ quote ఈ E అగైన్ కోట్. E quote సో ఇక్కడ మనం ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఎన్ని మనము లెఫ్ట్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసాము అన్ని క్లోజ్ చేయాలండి. ఫస్ట్ మనం ఇఫ్ తర్వాత ఒకటి ఓపెన్ చేసామండి. ఏ గ్రేడ్ దగ్గర 1, బి గ్రేడ్ దగ్గర 2, సి గ్రేడ్ దగ్గర 3, డి గ్రేడ్ దగ్గర 4, ఈ గ్రేడ్ దగ్గర 5, అంటే 5 బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసాము. మళ్ళీ అన్నీ 5 బ్రాకెట్స్ మళ్ళీ క్లోజ్ ఇవ్వాలండి. షిఫ్ట్ 0 5 టైమ్స్ ఇవ్వాలి. right parent ఒకసారి, right 2 parent సార్లు, right 3 parent సార్లు, right 4 parent సార్లు, right 5 parent సార్లు. ఎంటర్. sheet 1 table K4 Doni సో అప్పేర కొడదామండి. B as formula K3 J సో ఇతనికి బి గ్రేడ్ వచ్చిందండి. దిస్ పర్సన్ గాట్ బి గ్రేడ్. L3 B as formula K3 బి grade హ్యాస్ ఫార్ములా, అజయ్కి బి గ్రేడ్ వచ్చిందండి. ఇది ఫార్ములా. మన ఎక్సెల్ మొత్తం మీద కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ గ్రేడ్ ఫార్ములా ఒకటి పెద్దదండి. ఆ తర్వాత రిజల్ట్ కూడా, అంటే పాసా ఫెయిలా
ఆ రిజల్ట్ ఫార్ములా కూడా పెద్ద, ఈ రెండు కూడా పెద్ద ఫార్ములాస్. ఇఫ్ కండిషన్ మీద నడుస్తుంటాయి రెండు ఫార్ములాస్. అదండి ఇఫ్ కండిషన్ అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క పర్సంటేజెస్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం 90 పెట్టామండి, 90 అనేది ఏదో మనం ఊహించుకుంటూ 90 అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ గ్రేడ్ అనేది ఏదో అనుకున్నాను. ఇంకొక విషయం తీసుకుంటే కనుక ఇంకొక కమిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, 95 అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ గ్రేడ్ అని అన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు 90 వచ్చినా కూడా వాళ్ళు బి గ్రేడ్ కింద వస్తారు. అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం ఇచ్చామంటే 90 అంటే ఇఫ్ అనమాట. అంటే అది నేను ఏదో ఊహించుకుని ఇఫ్ కండిషన్, ఒక కండిషన్ మీద 90 ఇచ్చాను నేను. 90 నుంచి 90 అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ గ్రేడ్. సో ఇప్పుడు నేను 75 ఇచ్చానండి. సో 70 కాదు, నేను 80 ఇచ్చాను. 80 అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి బి గ్రేడ్. అంటే 80 కన్నా బిలో వస్తే వాళ్ళు సి గ్రేడ్ కింద సమానం. సో ఇఫ్ అంటే ఒక కండిషన్ బట్టి మనము ఎంత అనుకుంటున్నామో అది ఇస్తే దాని ప్రకారంగానే ఈ ఫార్ములా తీసుకుంటుంది అనమాట. ఇక్కడ బి గ్రేడ్ వచ్చింది. ఎందుకు బి గ్రేడ్ వచ్చింది చూద్దాం. లెఫ్ట్ యారో కొడదాం ఒకసారి. 1 as formula J3 rank 80.4 as formula I3 average. 402 as formula H3 80.4 as formula I3 average. చూసారా 80.4 అంటే ఏంటి, తనకి 90 లోపల ఉన్న ఈ పర్సన్ 90 లోపల అంటే 75 అబోవ్. అంటే 75 అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం బి గ్రేడ్ ఇచ్చాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ బి చూపించింది మనకి. 1 as formula J3 rank. B as formula K3 grade. సో అన్ని హెడ్డింగ్స్ చెప్పేస్తానండి అది మనం, ఎందుకంటే ఆ రోజు మనం ఈ కమాండ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ కమాండ్ ప్రకారంగా మన హెడ్డింగ్స్, కాలమ్స్, హెడ్డింగ్స్ అని చెప్పేస్తూ ఉంటుంది అన్నది. అది బ్రేక్ లేకుండా చెప్పేస్తుంది. సో బి గ్రేడ్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ బి గ్రేడ్ అండి. K4 Dhoni. సో మరొకసారి ఈ ధోని అనే వ్యక్తి కూడా మనం ఏం మాన్యువల్గా ఫార్ములా చేద్దామండి. మళ్ళీ ఇంకోసారి మీకు అర్థం కావడం కోసం మనం ఇది ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. Edit item edit and edit control equals. If లెఫ్ట్ పేరెంట్ If left parent I4 I పైన I3 ఇచ్చాం కానీ ఇది I4 అండి. ఇది 4 I4 I4 greater than equals to I4 greater equals equals 90 90 90 comma quote quote a quote quote comma if if left parent if left parent I4 I4 greater than equals to I4 greater equals 75 75 75 quote quote B quote B quote comma if left parent I4 4 greater than equals I4 greater equals 50 50 50 comma quote C quote C quote okay comma if if left parent I4 4 greater equals I4 greater equals greater equals 35 35 comma 35 comma quote D quote D quote comma if left parent I4 I4 less than I4 less than 35 35 less than 35 comma 35 comma quote E quote E quote ఇప్పుడు క్లోజ్ బ్రాకెట్స్ ఇవ్వాలి. సో 5 బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. right parent right parent right parent right parent right parent ఎంటర్. sheet 1 table K5 Vijay. C as formula K4 Dhoni. సో ఇతనికి సి గ్రేడ్ వచ్చిందండి. B as formula K3 Ajay. C as formula K4 Dhoni. 5 as form 67.6 as formula I4 average. జరా ఇతని యావరేజ్ 67.6 as formula 67.6 అని మనం 50 అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి సి గ్రేడ్ 50 నుంచి 74 స్కోర్ చేసిన వాళ్ళందరికీ సి గ్రేడ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఈ పర్సన్కి 67.4 67.6 as formula I4 average. 67.6 వచ్చిందండి. 5 as formula J4 C as formula K4 grade. సో ఇది గ్రేడ్ ఫార్ములా. LC as formula K4 grade. ఇది మనం కాపీ చేద్దాం ఒకసారి. కంట్రోల్ సి. Copy text.
K5 C as formula K5 Vijay. షిఫ్ట్ డౌన్ చేస్తుందండి. K5 through K5 through K7 K5 through K9 select K5 through K5 through K11 selected row K5 through K12 select కంట్రోల్ డి చేద్దామండి ఒకసారి. C as formula K4 Dhoni K5 Vijay K6 Satya C as formula K4 L C as formula K4 grade L C as formula ఒకసారి అండి కంట్రోల్ సి అండి ఇది. copy text K5 Vijay K5 through K10 selected K5 through K12 selected row కంట్రోల్ వి. pasted text C as formula K4 C as formula K5 C as formula K6 C as form C as B as formula K C as formula K5 Vijay K5 K5 C K5 C through K14 selected row C as K5 Vijay C as formula K5 Vijay L C as formula K5 grade K6 Satya L C as formula K6 760 as formalized 61.8 as formalized 51.6 as formula 8 Kishore 74 as formula 9 Jaya అన్ని 50 అబౌవ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ. 70 as formula 10 Maunik 55 as formula 11 Sat I12 70 as formula 10 Maunik ఇవన్నీ 50 నుంచి 74 మధ్యలో ఉన్నాయి మనకు. అందుకని సీసీ కంగారు పడ్డాను. 70 59 as formula 6 as formula 7 as formula 4 as formula J C as formula K7 Nandu ఓకే అని సీసీ వచ్చినా నీకు కంగారు పడ్డాను. అన్ని 50 నుంచి 74 మధ్యలో ఉన్నాయి. K8 Kishore K9 Jaya C as K9 Jaya K10 Monica C as K11 Sachin K12 C as formula K11 Sat K12 J12 rank 8 as formula J11 Sachin ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మార్కులు తగ్గించాము అనుకోండి, అక్కడ ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఫార్ములా అన్నిటికీ సీసీ వచ్చేసింది మొత్తము. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం మార్కులు తగ్గిద్దాం కొందరికి. 55 as 270 60 50 45 35 Sachin B11 35 C11 45 D11 English మార్క్స్ ఇక్కడ మార్కులు తగ్గించేసి ఆటోమేటిక్గా అన్నీ మారిపోతాయి మనకి. ఎక్సెల్లో ఏంటంటే అది ఎక్సలెంట్ డిజైన్ చేశారండి. ఏది మనం తగ్గించినా పెంచినా ఫార్ములా ఇచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఫార్ములా కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇవన్నీ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ 35 D11 English ఇక్కడ ఇది కూడా ఇంకేం చేద్దామంటే ఇది కూడా 36 పెడదామంటే ఇది. Edit item 6 sheet 36 55 E11 civics ఇది కూడా తగ్గిద్దామండి. 6 E11 civics 36 E11 civics నేను 37 పెడదాము. Edit item 7 37 65 F11 economics ఇది కూడా తగ్గిద్దామండి. 7 F11 37 E F11 economics 47 పెడదాం. Edit item 7 47 75 G11 commerce 230 as 46 as formula 11 average 9 as formula J D as formula K11 grade డి గ్రేడ్ వచ్చింది సార్. ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ లో 75 వచ్చి మిగిలిన అన్ని మార్కులు తగ్గించాను. 946 as formula లాస్ట్ సబ్జెక్ట్ మార్కులు తగ్గించలేదు, 75 అలాగే ఉన్నది. 275 G11 commerce 230 46 as formula 9 as formula J D as formula K11 grade సార్ డి గ్రేడ్ వచ్చిందండి. సో మనము ఇప్పుడు ఏ గ్రేడ్ ఎవరికి C as formula K9 Jaya C as formula K6 B as formula grade K2 ne B as formula ఈ బి అతనికి మనం ఏం చేద్దామంటే అన్ని మనము సరే C as formula K4 Dhoni 567.6 as formula 4 average మార్క్స్ అబౌవ్ 90 వేసామనుకో ఇతనికి సి కాస్త ఏగా మారిపోతుంది. చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి. 338 as 90 G4 commerce 68 F4 economics 50 F4 economics సో 91 edit I1 91 50 E4 civics 9 E4 civics edit I0 1 801 E4 9 E4 civics edit I0 91 F 80 E4 civ 60 D4 English 70 C4 to D4 English edit 8
Sheet 1, Doni B4, 70 C4, 78 D4, 80 E4, 91, 90 G4, 409 as formula, 81.8 as formula 4 average. ఇంకా అవ్వలేదైతే ఇంకా పెంచాలైతే 490 G, 91 F, 80 E4, 678 D4 English, 70 C, Doni B4, 70 C4 Telugu. అన్ని అబో 90 ఉండాలైతే. ఓకే 78 C4 Telugu. Doni B4, C4 Telugu. Edit item Ed4. 94 78 D4 English. 90 D4 English. Edit item 3. Sheet 93 D 80 E4 Civics 90 G 448 89.6 as form 490 91 F 80 E4 Civics కూడా పెంచాల్సిందైతే 90 E4 Civics. Edit I6. Sheet 1 94 C4 Telugu 93 D4 96 E 91 F4 Econ 90 G4 464 as 92.8 as formula 4 1 as formula J as formula K4 Elba as formula K4 మనకి grade ఏ గ్రేడ్ వచ్చిందండి కదా. C as formula K4 Doni. Edit item edit and edit control C if I4 greater equals 35 D if I4 less 35 sheet L4 as formula K4 grade ఏ వచ్చినాడు మనం ఆటోమేటిక్గా ఇదే గ్రేడ్ ఫార్ములా అండి చెప్పాలంటే. 1912. సో గ్రేడ్ ఫార్ములా is always will be calculated on the basis of యావరేజ్ సెల్. యావరేజ్ సెల్ని మనం ఆధారంగా చేసుకుంటూ చేయాలండి. యావరేజ్ సెల్ ఇక్కడ మనకి ఐలో ఉండటం జరిగింది. I3 నుంచి మార్క్స్ ఇచ్చామండి. సో I3లో ఫస్ట్ పర్సన్ది మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ పర్సన్ది మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ముందుగా మనము సెల్ రేంజ్ చూసుకున్నాము I3 అని. తర్వాత మనం K3కి వచ్చాము. ఎందుకంటే K2లో హెడ్డింగ్ పెట్టామండి. K3లో మనం ఇక్కడ గ్రేడ్ ఫార్ములాని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనం ముందుగా చూసుకున్నాం కాబట్టి బ్లాంక్ సెల్లోకి వచ్చాము K3కి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ ఇవ్వాలి. సో ఈక్వల్స్ మనం ప్రెస్ చేసాం. ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ లెఫ్ట్ పేరెంట్ I3 greater than equals to 90 comma quote A quote comma if left parent I3 greater than equals to 70 or 75 మీ ఇష్టం అండి. ఈక్వల్స్ టు greater than equals to 70 comma quote B quote comma if left parent I3 greater than equals to 50 comma quote C quote comma if left parent I3 greater than equals to 35 comma quote D quote comma ఇక్కడ మనం ఎండ్ చేసుకుంటే ఎండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ABCD D గ్రేడ్ 4 గ్రేడ్స్ కావాలంటే 4 గ్రేడ్స్, లేదు 5th గ్రేడ్ కూడా కావాలనుకుంటే 5th గ్రేడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. కోట్ D కోట్ కామా ఇఫ్ లెఫ్ట్ పేరెంట్ I3 లెస్ దాన్ అంటే 35 కన్నా బిలో అని అనుకుంటే కనుక ఓన్ లెస్ దాన్ ఇస్తామండి. I3 లెస్ దాన్ 35 కామా కోట్ ఈ కోట్. ఇక్కడ మనం ఇక్కడతో మనకి అయిపోయిందండి. మనకి ఫార్ములా రేంజ్ మొత్తం ఇవ్వటం జరిగింది, సెల్ రేంజ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఎన్ని బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసామో అన్ని బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 5 బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసాము. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్ని బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేయాలి. 5 బ్రాకెట్స్. రైట్ పేరెంట్ రైట్ పేరెంట్ రైట్ పేరెంట్ రైట్ పేరెంట్ రైట్ పేరెంట్ ఎంటర్. ప్రెస్ అప్ arrow టు నో ది ఆన్సర్. ప్రెస్ F2 టు నో ద ఫార్ములా ఆర్ కంట్రోల్ గ్రాఫ్. ఇది కూడా కమాండ్ మనకి. అంటే ఫార్ములా ఒకవేళ F2 ఏదైనా ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ పడేలాగుంటే కంట్రోల్ గ్రాఫ్ కొట్టి లెఫ్ట్ రైట్ arrow ప్రెస్ చేయండి. మీకు ఆ ఫార్ములా ఏ ప్రకారంగా మీరు ఇచ్చారో అవి ఎంత మొత్తం అనౌన్స్ చేస్తుందండి. ఇది గ్రేడ్ ఫార్ములా గురించి అండి. తర్వాత ఈరోజు మనం రిజల్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేద్దామండి. రిజల్ట్ ఫార్ములా హెడ్డింగ్ ఇద్దాము. Grade K2 name L2. Grade K2 L2. L2 రిజల్ట్ అండి. Caps lock on. Edit I E S U L T. Caps lock off. Result L2 L3 a J. ఇది కూడా పెద్ద ఫార్ములా అండి. ఇది కూడా ఇఫ్ కండిషన్ మీద. ఇదేంటంటే ఇఫ్ ఫార్ములా ఈ రిజల్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అయ్యాడా పాస్ అయ్యాడా అన్నది
ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇది ఏం చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా మనం స్టార్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఏ సెల్లో స్టార్ట్ అయింది, ఎండింగ్ సబ్జెక్టు ఎక్కడ మనకి క్లోజ్ అయింది, ముందు ఆ సెల్ రేంజ్ చూసుకోవాలి. సెల్ అడ్రస్, స్టార్టింగ్ సెల్, ఎండింగ్ సెల్, ఇది మనం ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మనం బ్లాంక్ సెల్లో కర్సర్ మనం ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. థర్డ్ స్టెప్ ఈక్వల్స్ టుకి ఇవ్వాలి. అయితే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వైజ్గా అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి, C3 నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి సబ్జెక్ట్స్. B3లో మనం నేమ్ ఇచ్చాము, A3లో సీరియల్ నెంబర్ 1, B3లో నేము, C3 నుంచి సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన మార్క్స్ మనం ఎంటర్ చేసాం. C3, D3, E3, F3, G3, 5 సబ్జెక్ట్స్ అండి. సో ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ కండిషను ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ మీద మనం బేస్ చేసుకుని ఈ ఫార్ములా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఇఫ్ కండిషన్ ఫార్ములా. అది ఎట్లాగంటే ముందు ఫార్ములా చెప్తానండి. ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ లెఫ్ట్ పేరెంట్ అండ్ AND ఎండ్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ పేరెంట్, ఈ ప్రకారంగా ఈ ఫార్ములాని డిజైన్ చేశారండి. ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ లెఫ్ట్ పేరెంట్ AND ఎండ్ లెఫ్ట్ పేరెంట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ C3 అండి. C3 అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మనము పాస్ మార్కు 35 మార్క్స్ కింద మనం డిసైడ్ చేస్తే కనుక 35 మార్క్స్ ఇవ్వాలి. పాస్ మార్క్ అనేది డిపెండ్స్ అప్ అంటే మనం ఇండియన్ రూల్స్ ప్రకారం అయితే 35 అనేది పాస్ మార్క్ అండి. ఇది జనరల్గా ఇది తీసుకుంటాము. ఒకవేళ విజువల్ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళకి యాక్ట్ ప్రకారం కొన్ని ఎగ్జామినేషన్స్కి ఏదో 25 అనే పాస్ మార్క్ కూడా విన్నాను. అది మరి ఇది డిపార్ట్మెంట్ని బట్టి ఉంటుంది, అది స్టేట్ని బట్టి చెప్పలేము అది. బట్ 35 అనేది సర్వసాధారణంగా అన్ని ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ యొక్క రూల్నే పాటిస్తున్నారు, 35 పాస్ మార్క్ని. ఇది మనం ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ 35 అనేది ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నుంచి లాస్ట్ సబ్జెక్ట్ వరకు. సో C3 నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అండి. సో ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దాం ఫస్ట్ నుంచి. ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ AND ఎండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ C3 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 35 కామా అగైన్ ఇక్కడ ఒకేసారి ఇఫ్, ఇక్కడ ఇఫ్ మటుకు ఒకేసారి వస్తుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు. ఇక్కడ C3 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 35 కామా D3 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 35 కామా E3 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 35 కామా F3 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 35 కామా G3 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 35. ఇది లాస్ట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి G3 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 35 క్లోజ్ బ్రాకెట్ కామా కోట్ పాస్ కోట్ కామా కోట్ ఫెయిల్ కోట్ అగైన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్. ఎందుకంటే 2 బ్రాకెట్స్ స్టార్టింగ్లో మనకి ఓపెనింగ్ ఇచ్చారండి, అలా ఎండింగ్ కూడా 2 బ్రాకెట్స్, ఒకటి 35 తర్వాత క్లోజ్ చేయాలి, ఒకటి ఫార్ములా అయిన చివరికి ఒకటి క్లోజ్ చేయాలి. అది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఫార్ములాని ఒకసారి. L3 result. L3లో మనకు కర్సర్ ఉందండి. ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు Edit item edit and edit control equals if if left parent if left parent AND AND left parent and left parent C3 C3 greater than equals to C3 greater equals 35 35 comma 35 comma D3 D3 greater D3 equals equals 35 35 comma 35 comma E E3 3 greater than equals to E3 greater equals 3 5 35 comma 35 comma F3 3 greater equals F3 greater equals 3 5 35 comma 35 comma G3 3 G3 greater equals 3 5 3 5. Okay, close bracket 35 right parent comma comma quote quote
P-A-S-S. Pass, Pass. Quote. comma, Comma. again quote, Quote. F-A-I-L. fail, Fail. Quote. close bracket, Right parent. enter. Sheet 1 table. L4 Doni. సో అప్ ఏరో అండి, ఎప్పుడైనా ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు కర్సర్ కిందకు వస్తుంది, ప్రెస్ అప్ ఏరో టు నో ది ఆన్సర్. Pass as formula L3 J. పాస్ అండి, ఇతనికి పాస్. ఇదనమాట ఫార్ములా. ఇది స్టార్టింగ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎండింగ్ సబ్జెక్ట్ వరకు మనం ఆ యొక్క సెల్ అడ్రస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మనము పాస్ మార్క్ ఎంత ఇస్తున్నాం అన్నది అది మన ఇష్టం ప్రకారం ఉంటుందన్నమాట. పాస్ మార్క్ మీరు 45 పాస్ మార్క్ ఇస్తారా, 40కి ఇస్తారా, 30కి ఇస్తారా, అందుకని ఇఫ్ కండిషన్లో ఇవ్వటం జరిగింది ఫార్ములాని. సో ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ open equals to if open bracket and end open bracket C3 greater than equals to 35 comma D3 greater than equals to 35 comma E3 greater than equals to 35 comma F3 greater than equals to 35 comma G3 greater than equals to 35 close bracket comma quote pass quote comma quote fail quote close bracket enter. ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫార్మాట్ అండి. ఒకసారి మనం ఏం చేద్దామంటే L4 Doni. Pass as formula L3 J. పాస్ని మనం కాపీ చేద్దామండి. Copy text. L4 Doni. Pass as for L4 Doni. L4 through L8 selected. L4 through L11 selected. Row 4 through 11 column 12. Control V. Pasted text. Pass as for result L2 name. Pass as fail as formula L6 Satya. సరే, ఎందువల్ల జరిగింది ఇది? C as formula K6 grade. 7 as formula J6 rank. 60 as formula I6. 7 as formula J. C as formula K6 grade. Fail as formula L6 result. కాబట్టి ఈయన తన్నేసిందండి. C as formula K6 grade. 7 as formula J6 rank. 60 as formula I6 average. 300 as formula 60 as formula I6 average. 380 G6 88 F60 41 E6 91 D6 C6 Telugu. Satya C6 Telugu. Satya B6 C6 Telugu. ఇక మార్క్స్ ఎంటర్ పడలేదండి, అందువలన అది ఆయన మార్కులు తన్నేసింది. 9 C6 Telugu. 91 D6 English. సో ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్కి ఆయన ఎగ్జామ్ ఇవ్వలేదు, అందుకు 0 పెట్టేసాను అక్కడ. C6 Telugu. Edit item at sheet 1 tape 0 C6 Telugu. అక్కడ 0 పడిపోయింది ఇక్కడ. 90 41 అందువల్ల నేను తన్నేసింది. 88 80 G 300 as 60 as form 7 as formula J C as formula K fail as formula L6 fail as formula L7 C at 6 as formula J7 rank. అది ఇది కూడా తన్నేసింది ఎవరిది ఇక్కడ. 61 309 at 60 G7 98 F 61 E7 90 D7 English C7 Telugu. ఇది కూడా తెలుగు ఆబ్సెంట్ పడింది. Nandu B7 net C7 Telugu. సో బికాస్ ఆఫ్ వన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, అక్కడ అందుకు నాకు జరిగిందండి. Nandu B7 C7 Telugu. సపోజ్ ఈయన మనం మార్క్స్ ఎంటర్ చేసామనుకోండి, ఒక 40 వేసామనుకోండి, అక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఫెయిల్ కాస్త పాస్ అయిపోతుంది. చూద్దాం. Edit item 0 40 C7 90 D 60 90 60 369.8 as formula 5 as formula C as formula K7 pass as formula L7 result. Pass as formula L10 Monica. సో ఒకసారి మనం ఫార్ములా ఇచ్చామంటే ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు కనుక మనం ఇటు పక్కన చేసినట్లయితే దాని ప్రకారంగా ఆటోమేటిక్గా అన్నీ మారిపోతాయండి. టోటల్ మార్క్స్ మారిపోతాయి, యావరేజ్ మారిపోతుంది, ర్యాంక్ మారిపోతుంది, గ్రేడ్ మారిపోతుంది, అక్కడ ఫెయిలా పాసా అది కూడా మారిపోతుంది. సో ఎక్స్లో అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక డిజైన్ చేశారు ప్రోగ్రామర్స్. కాబట్టి 1925 ఇది రిజల్ట్ ఫార్ములా అండి. ఇది ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ లెఫ్ట్ పేరెంట్ ఏ అండ్ ఎండ్ లెఫ్ట్ పేరెంట్ C3 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 35, అంటే స్టార్టింగ్ సబ్జెక్ట్ C3 నుంచి ఇచ్చాం కాబట్టి
రేపు మళ్ళీ మీరు వేరే సెల్ నుంచి ఇస్తే ఆ సెల్ నుంచి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి. ఇప్పుడు ఇవి ఇచ్చేవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఏ ప్రకారంగా ఇచ్చాం ఆ ప్రకారంగా చేస్తున్నాము. ఒకవేళ మీరు వేరే సెల్స్ కనుక మారిస్తే కనుక మీరు ఆ సెల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో C3 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 35 కామా D3 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 35 కామా E3 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 35 కామా F3 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 35 కామా G3 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 35 క్లోజ్ బ్రాకెట్ కామా కోట్ పాస్ కోట్ కామా కోట్ ఫెయిల్ కోట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ అంటారు. ఇది రిజల్ట్ ఫార్ములా అండి. సో గ్రేడ్ రిజల్ట్ ఇవన్నీ రెండు కూడా కొంచెం టఫ్ ఫార్ములాస్. ఇది మీరు ఎక్కువసేపు ప్రాక్టీస్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో మనం రేపటి క్లాస్లో మనం ఈ డేట్ ఫంక్షన్స్ గురించి రేపటి క్లాస్లో మనం చెప్పుకుందామండి. న్యూ ఇయర్ రోజున డేట్ ఫంక్షన్స్. సో లెట్ us forward to organizers for queries.